Une ferme gigantesque. Je pense que dans la vie d'un cinéphile, il y a des films qui sont des bornes. Et il y a des avant et des après, quoi. Et pour moi, Texas Chainsaw Massacre, Massacre à tronçonneuse, a été un film qui a marqué un avant, un après. Donc, je vois plus les choses, c'est peut-être très dangereux, mais je vois plus les choses de la même façon depuis que j'ai vu Massacre à tronçonneuse il y a très très longtemps. Et je pense que c'est non seulement un des plus grands films, évidemment, d'horreur de tous les temps, comme on dit, mais en fait, je pense que c'est tout simplement un des plus grands films, tout simplement, de tous les temps. Et on dit de Tobe Hooper, évidemment, qu'il appartient à cette génération de l'âge d'or des années 70, avec George Romero, avec John Carpenter. Et on dit il fait partie de ces quelques grands cinéastes du cinéma d'horreur. Moi, ça me gêne toujours un peu quand j'entends ça, parce que quand je vois Texas Chainsaw, quand je vois Funhouse, je me dis que ce sont de grands films tout court et que ce sont de grands cinéastes tout court. Alors, avant de parler avec Tobe Hooper, on pourrait presque, je pensais, juste avant de venir, en me disant, mais c'est quoi finalement le motif qui revient peut-être le plus dans le film de Tobe Hooper? Et je me dis qu'il y a beaucoup de masques chez lui, il y a beaucoup de clowns qui en sont pas vraiment, il y a beaucoup de gens qui se déguisent, et il y a beaucoup de rideaux et de portes qu'on ouvre, et des rideaux de fer parfois. Et finalement, j'ai le sentiment que dans le cinéma, il y a ceux, vous savez, qui filment derrière le rideau, enfin qui ne l'ouvrent jamais et qui filment un monde un peu safe, quoi. Et puis il y a ceux qui ont choisi de l'ouvrir, quitte à ce que derrière ils trouvent des choses terribles qu'on n'a pas forcément envie de voir. Ceux qui ont vu Massacre savent de quoi je parle. Et je pense que Tobe Hooper, voilà, fait partie de ces quelques grands cinéastes qui non seulement ont toujours filmé derrière le rideau des années 50, d'un moment, d'une décennie, et en plus qui a su tout simplement filmer et montrer ce qu'il y avait derrière. Et donc, ne serait-ce que pour ça, et indépendamment même de l'horreur, je pense qu'on a là, évidemment, aujourd'hui, une légende, mais bon, elle est vivante, et heureusement, un des plus grands, évidemment, cinéastes américains de ces 40 dernières années. Donc, si vous pouviez encore lui rendre l'hommage qui lui est évidemment... merci. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Alors, Tobe Hooper, on va comment... Vous voulez dire un mot? You want to say something? No, I was saying 1, 2, 1, 2. On va commencer à balayer un peu votre vie. Et tout commence, avant même, on pourrait dire, votre enfance et les années 50, 60. Il y a une question que je voudrais vous poser, c'est que on a le sentiment, quand on a vu vos films, que le grand cinéma, les grands films d'horreur critiques américains ont toujours été réalisés, la plupart du temps, au cours de décennies de crise politique ou sociale ou économique. Les années 30, les années 50, les années 70. Est-ce que vous pensez que pour faire de grands films d'horreur, il faut forcément vivre dans des temps troubles? Yes. Yes. And my mother went into labor with me in a motion picture theater. And I grew up in a motion picture theater. And this was on Congress Avenue in Austin, Texas, about 6 blocks away from the state capitol. And my father, being in the hotel business, was very connected with politicians in Austin that turned out to be one of his friends became the president, Lyndon Johnson, and so I grew up in the periphery, hearing all of these political things that were basically very self-serving. There was that part of my world that was, say, 5%. And the rest of it was, they were out, my parents, in a social world. And there were 4 movie theaters around the hotel. And so that became my babysitter and my reality. And I preferred being there and watching things like, well, everything. But
Tom and Jerry cartoons, where Tomcat would have his head squashed flat, and then the next scene he would be back together again. But I I learned I learned the language of cinema. Actually, before I learned to speak, I understood, like, if for instance, if my mother and my father got into an argument, I would start moving around and move and like the cinematic language when things get serious. I would start walking closer and closer to them. You know, as in those days, that would be the convention, and cinema would be to dolly in when it gets serious. After the divorce of my parents, I lived with my mother a while, and she said those films are going to drive you crazy. And I started shooting with the the 8 millimeter, wind up Bell and Howell, and it's really all I ever cared about was going there, being into that world, and all things. I mean, I love the genre films. They at times were a little too frightening for me, but I had this emotional reaction, and that really hooked me. The emotional reaction would sometimes cause me to leave my own thoughts, and some of the films were good, and some were mostly bad. But I discovered that moment, that I would kind of leave myself because I became so involved. Mais vous avez tourné, enfin on sait que vous avez tourné des adaptations, notamment en 8 mm, une version de Frankenstein, que j'imagine on aura du mal à voir un jour. Mais j'aurais voulu savoir quels étaient déjà les films ou les cinéastes qui vous ont marqué. Donc, il y a le cartoon, il y a Chuck Jones, il y a les EC Comics, mais il y a sans doute aussi des cinéastes. Et quand on vous entend souvent dans les entretiens, vous évoquez, mais on y reviendra, des noms assez inattendus, quoique, comme David Lean ou d'autres cinéastes, pas reliés au genre. Quels ont été les films qui vous ont marqué, qui ont été importants pour vous, parce que vous étiez dans les années 50, au moment des films de science-fiction, anti-rouge, avec des monstres, des carottes géantes, des concombres hydrocéphales, des choses comme ça. Well, Singing in the Rain, the Thing from Another World, but there were also filmmakers like Michael Curtiz that had a great range of making different kinds of films, and I liked the swashbuckling films, sword fighting, pirates. So I started leaning toward fantasy because I got enough drama at home. Then I'll jump a decade ahead of you. And then we can go back if you like. But Fellini, Antonioni, but because Austin is also where the University of Texas is, and there was a street dedicated to European films, and I mean there were two cinemas on that street, and that's basically what they were showing, and that I could understand it was a different kind of drama. It was emotional attachment, and
that further made me decide, that I have to be a part of this, because if I can, if I can make you leave yourself, or be behind what makes you leave yourself in cinema for more than 15 seconds or more than 1 minute, and I kept thinking, well, how long can you sustain that moment where you're interacting and processing the cinema? That was what I was getting from the European films. Going back a decade, I really knew two things, and that was cinema, and the other thing was war, because of living in such a politically charged place, and these things started getting mixed into me. Alors, puisque vous parlez de ça, Tobe Hooper, on va vous projeter un extrait qui n'est pas un extrait d'un de vos films. Ça sera la seule fois pendant cette masterclass où on passera un autre extrait qui n'appartient évidemment pas à votre filmographie, mais qui correspond exactement à ce que vous dites, parce que vous êtes quand même vous êtes un enfant des 60s, c'est-à-dire que vous avez vécu pleinement les années 60 aux États-Unis. Et ça éclairera sans doute une grande partie de ce que vous ferez comme film par la suite. Et là, c'est pas The Texas Chainsaw Massacre, c'est pas Eggshell, on en verra un bout tout à l'heure. C'est peut-être le premier film d'horreur moderne de l'histoire du cinéma. Et il dure 26 secondes et on va vous le passer, mais vous, comme tout le monde ici, vous le connaissez sans doute. Vous avez évidemment reconnu cet extrait, donc 22 novembre 63, c'est l'assassinat de Kennedy qui est capturé par une caméra Super 8. Alors, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir, ou qu'est-ce que cette image évoque pour vous et pourtant, on n'est qu'en 63, 10 ans avant Massacre à la tronçonneuse, et déjà, on a le sentiment que le mélange d'horreur, de documentaire est là, dans ce film qui est une image d'actualité et d'archives. Yeah, well, that's Texas for you. C'est ça le Texas. Yeah. I mean, and those times, the rednecks were driving their pickup trucks that would have like 3 shotguns in the rack behind them. You could board an airplane if you were going to a shooting convention, and take your rifles and shotguns onto the plane, or or sidearms, pistols. Yeah, this film, when I first saw it, it was the wide shot. It was the wide shot of it, and when digital advanced, that's when we start seeing the headshot and the brain explode. And I was I'm not sure, like 20 maybe, or early. I'm not sure. And I was already shooting films for a company that hired me to shoot things, and political things in and around Austin. And it was called Movie Tone News. But they supplied Huntley Brinkley, the CBS nightly news, and I was sent to Dallas after this happened to go on the mall, and I'd been on this mall many times, and photograph things, and I was outside the courthouse shooting when Ruby shot Oswald, and I wasn't in there as one of the cameramen. I was always either looked too young or too
I have had the Secret Service throw me against the wall, and some guy, some old man on the street, when he heard the news that Oswald was killed, he said, "By God, now they'll know just how tough we are in Texas." Well, yeah, and don't mess with Texas and other bullshit like that started evolving. Maintenant, on va arriver au premier long métrage que vous réalisez, et d'ailleurs qu'on peut voir depuis quelques années, mais il a été très longtemps invisible. C'est Eggshells, un film de 90 minutes de 69. Et là, on va voir un extrait de ce film-là, et on va commencer à en parler juste après. Donc c'est un film qui est un film extrêmement rare, parce que pendant très longtemps, on n'arrivait pas à le voir. Il y avait de drôles de rumeurs qui circulaient autour de ça. Et depuis quelques années, il a été restauré, et maintenant, on peut le voir. Donc on va voir un extrait de votre premier long métrage. Donc on est 3 ans et demi avant... ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Texas Chainsaw Massacre. Donc là, c'est l'extrait numéro 1, ce qui est logique. En 2 mots, avant d'en parler avec Tobe Hooper, il faut rappeler que c'est un film qui, en fait, raconte 2 histoires qui se croisent jamais. D'un côté, l'histoire de cette communauté de hippies là qu'on voit en train de fumer des potes, des joints. Donc on est vraiment dans une ambiance très cinéma-vérité, le film de hippie caractéristique, on peut dire, de l'époque. Et l'autre histoire, c'est cette espèce de fou furieux que là, vous voyez là dans les basements qui s'amuse avec de l'électricité. Et ces 2 histoires ne se croisent jamais, mais tout ça a lieu dans une même maison, voilà, quelque part vers Austin. Donc la question que je voudrais vous poser, la première, c'est mais d'où vient, comment est né ce film? Et là, il me semble que l'extrait montre assez bien la palette et l'étendue de tout ce que comporte ce film. À la fois un film expérimental, un film de hippie, un peu de cinéma vérité, une sorte de film d'horreur gothique à la Norman McLaren. Tout est déjà là. Comment votre cerveau, qui n'est pas à ce moment-là n'est pas encore malade, a pu produire un film pareil? Yeah, but I lived with these people about 9 months, and and I had long hair, sandals. I mean, I'd converted into, I'd changed into a different person, and the guy in the basement is actually a kind of spirit, and it is about these 2 planes of existence that comes together, and then finally they merge into back into nature, as all of the beautiful things around them, and I'm talking about the forest, the trees, are being cut down. Before this period, I made a lot of conservation films about saving old houses, saving something, before they put a McDonald's there, and so it was a complicated process, and it was driving itself, because the actors representing reality went on strike, and so I'd already started shooting the surreal part of the film. So if they're going on strike, then then I will continue with this other storyline, and what this film is all about. It's a look at that process of that counterculture that's more important than the narrative. There was a hypocrisy in the counterculture, and
went from Berkeley back down to Austin. That was kind of the sister city politically to Berkeley. I would say maybe 20% of the people were really involved in and did not want to go to Vietnam, and some people were leaving the States and going to Canada, and then there was another aspect of the community, the counterculture, that was all about the style of it and the freedom, breaking free from the conventions that their parents had put on them that were regimented, and it was kind of shaking all those bad memories out of your head, so you could become free and creative. I mean, not just myself, but there were a lot of things happening in cinema then. Well, actually, not a lot, and there are very few true hippie pictures, and this may be the only one. But films like Medium Cool, and the awareness started. It just hadn't. I mean, and it was happening commercially as well. Tie-dye, everything, and a lot of paranoia. Paranoia from the cops breaking the door down. Inside this film, there are demonstrations, crowds being tear gassed, and these people turned into yuppies, but still it was important. I feel a very important part of my life, but because it totally freed me up from conventions of the past, and I was more spontaneous. Une dernière chose sur ce film quand même, c'est quand on a Texas Chainsaw Massacre en tête, et quand on voit l'extrait qu'on vient Massacre à la tronçonneuse, quand on a Massacre à la tronçonneuse en tête et qu'on voit cet extrait-là, on est très frappé de voir que 3 ans avant, il y a déjà des motifs, des plans, des décors qui sont déjà là. Enfin, pour le coup, c'est la maison de Eggshell est quasiment la même que celle qu'on retrouvera 3 ans plus tard dans Massacre à la tronçonneuse. Les gros plans des yeux du personnage qu'on a vu tout à l'heure sont très proches de ceux qu'on verra de Marlene Burns dans Massacre à la tronçonneuse. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples, le goût de l'expérimentation aussi. Alors ça veut dire que 3 ans avant Massacre, vous aviez déjà en tête cette grammaire visuelle-là. This visual grammar. Yeah. The visual grammar I had from childhood, but also started flipping that around and making jump cuts. I mean, making time and experimenting with time, and so this film was released in. But only played around a few college campuses, and my goal from the beginning of memory was to become a director. I hate saying this word now, but Hollywood director. And I was in Austin, Texas. It's about 1,600 miles away. And this film didn't get any attention. It did not get the next job. And so
from at least getting a film in a heavy 35 millimeter can was a big accomplishment. But now I had to have people see me somehow from 1,600 miles away. So that's so I had the equipment and I had the potential for investors to make one more small movie. And anyway, after this process, I decided that the genre film, you don't need a star, you don't need to have big budgets. That you have to make a film that is shocking, outrageous, and something that falls under the category of the horror film. And so that's why I decided to make a genre film, a horror genre film, to get noticed, and it got noticed.